Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Afsana. So কেমন আছেন আপনারা? আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি. So in today's video I'll be showing you a new hijab tutorial that you can create with your dupatta, orna or whatever you wanna say, whatever you wanna call it. আমরা অনেকেই সালোয়ার কামিজের সাথে হিজাব পরি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে কোথাও যাব আমরা, তখন সালোয়ার কামিজের সাথে ম্যাচিং হিজাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়, আমার ক্ষেত্রেও হয়। তো তখন কি করতে পারেন আপনারা? তো আপনার সালোয়ার কামিজের যে হিজাবটা আছে সেটা দিয়েই কিন্তু আপনারা হিজাব পরে বাইরে যেতে পারেন। আর এটার জন্য আপনার তখন ইনস্ট্যান্ট নতুন কোনো হিজাব কিনতেও হবে না, আর এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। সো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করে দিই আজকের হিজাব টিউটোরিয়ালটি। Wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. That's it for today. আশা করি আপনাদের হিজাব টিউটোরিয়ালটি অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না, লাইক করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।